Just because I like to do this before I speak, I'm going to sing a short rendition of Jai Radhamada, very short. Just because I like to do this Сейчас before мы I немного speak, I'm going to споем sing Джай Радамадава. a short Jai Prabhupada Panchatatma Gauri Tairani Swami. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Soranandana Vraja Jana Nandana Yasodanandana Vraja Jana Nandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Om Vishnupad Paramahamsa Paribrajikacharya Stotaras Sri Shiman A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribrajikacharya Astotaras Sri Shiman Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Anandakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gogopinath Shama Kundaradha Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Navadvip Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Shri Nam Sankirtan Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanandi Hari 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 Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. Very auspicious day. Please forgive my offenses, accept my obeisances. Vancha kalpa turubhyascha kipasindobheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai. So I'm going to read this verse. This is from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 25, text 21, the glories of devotional service. It's a famous verse, and there are many verses. Just a second. Вас не слышно? Sorry. Мы сейчас прочитаем стих из 3-й песни Шримад Бхактам, 25 глава, 21 стих. This is a famous verse, and it's Prabhupada talks about Sankirtan in the purport specifically. Это известный стих, в котором Прабхупада говорит о Санкиртане. There's a lot of places where Prabhupada talks about Sankirtan, but this is one of my very favorite purports. Есть много стихов в комментариях, в котором Прабхупада говорит о Санкиртане, но это один из моих любимых. Okay, so here's the verse. Titikshava karunika suhrida sarvadehinam ajata shantava shadava sadava sadabhushanaha. The symptoms of a sadhu are that he is tolerant, merciful, and friendly to all living entities. Прочитать тогда на русском. Просто я тут открыла самого стиха, почему-то нет.
Садху терпелив и милосерден. Он друг всех живых существ. У него нет врагов, он умиротворен, строго следует предписаниям шастр и наделен всеми добродетелями. Okay? We are two today. He has no enemies. He is peaceful. У него нет врагов, он умиротворен. He abides by the scriptures and his characteristics are sublime. Он придерживается священных писаний и обладает всеми добродетелями. Now, Prabhupada says in the purport, and I'll take it slow, I'll give you one sentence at a time, okay? Дивьянга прабху, Ah, I have a text in Russian, so that's okay. You can speak as it's convenient for you. You can speak the whole paper to answer if you want. really? Yes, we have it in Russian. Okay. Okay. Prabhupada says here, the devotee travels all over the country, door to door, preaching, be Krishna conscious, be a devotee of Lord Krishna. Don't spoil your life in fulfilling your animal propensities. Human life is meant for self-realization. These are the preachings of the sadhu. He's not satisfied with his own liberation. He always thinks about the others. He's the most compassionate personality toward all the fallen souls. Therefore, his qualifications are karunika, great mercy to fallen souls. While engaged in preaching work, he has to meet with so many opposing elements, and therefore the sadhu or the devotee of the Lord has to be very, very tolerant. Someone may ill-treat him because the conditioned souls are not prepared to receive transcendental knowledge. They don't like it. That is their disease. And the sadhu has the thankless task of impressing upon them the importance of devotional service. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, садху, как уже говорилось, является преданным личности Бога, поэтому он всегда стремится дать людям знания о преданном служении Господу, проявляя таким образом свое милосердие. Он знает, что тот, кто не занимается преданным служением, бесцельно проживает свою жизнь. Странствуя по свету, преданно идет от двери к двери и призывает людей: примите сознание Кришны, станьте преданным Господа, не губите свою жизнь, потакая животным инстинктам. Человеческая жизнь дана вам для того, чтобы достичь самоосознания, то есть развить в себе сознание Кришны. Так проповедует садху. Не довольствуясь тем, что сумел освободиться сам, он всегда думает о других. Его милость к обусловленным душам не знает границ. Так проявляется одно из его качеств – каруника, великое сострадание к падшим душам. Садху должен обладать неистощимым терпением, ибо, проповедуя, он неизбежно сталкивается со множеством противников. Люди гонят или оскорбляют его, так как далеко не все обусловленные души готовы принять трансцендентное знание о преданном служении Господу. Они больны, поэтому им не по нраву духовное знание. И садху берет на себя неблагодарный труд убедить обусловленные души в необходимости заниматься преданным служением. Thank you. Thank you. So here's the thing. As devotees, we've been given this sacred knowledge. Srila Prabhupada has given it to all of us, and he's asked us to share that knowledge with everybody else. Итак, нам, как преданным, дали сокровенное знание, и Шрила Прабхупада хочет, чтобы мы поделились ими со всеми остальными. And it's our responsibility as Vaishnavas to help the other souls that haven't got it yet. So many jivas out here, and they're just going down. И наша ответственность, как вайшнавов, поделиться этим знанием с другими, потому что есть так много душ, которые сейчас деградируют. So Prabhupada said, what you do is you've become fortunate. Now you go out and you make others fortunate. И Прабхупада сказал: вы
уже стали удачливыми, и теперь вам нужно выйти и дать эту удачу другим. And I like to just make it as easy as possible on myself, because if you're thinking there's 8 billion people on the planet and we got to distribute books to them, sounds so big. И я хочу сделать это как можно проще, потому что если подумать, что на планете живет 8 миллиардов людей, и нам нужно распространить всем им книги, это просто очень трудоемкая задача. So I like to boil it down small. I think every person that I get near, any jiva that gets near me, I want to give them a book. I want to give them mantra. I want to help them. И я предпочитаю думать об этом проще, что каждая джива, каждый человек, который будет рядом со мной, я могу дать ему книгу, мантру, помочь ему. And it's not always possible to give a book to somebody, but it's always possible to chant a mantra so they can hear it. If you're standing near someone and you just say Hare Krishna or Nitai Gaur or something spiritual, then they get benefit. И не всегда у нас есть возможность дать человеку книгу, но если мы произнесем мантру, например, Харе Кришна или Гаура Нитай или что-то из духовного звука, то они получат благо. And we know from Bhagavad Gita that Krishna says anyone who does this is very dear to him, and there's no one more dear to him. И из Бхагавад-гиты мы знаем, что Кришна говорит, каждый, кто проповедует, очень дорог ему. So as devotees, our main business is to become purified so we can go back to Godhead. At the same time, try to help others. И так наша главная задача состоит в том, чтобы очиститься и вернуться к Верховному Господу и также помочь другим. So you have to start with your own heart. You have to chant your rounds. You have to follow sadhana bhakti so you can become purified and so you can help the others. Итак, нужно начать прежде всего с того, чтобы очистить свое сердце, воспевать круги, следовать садхане и помочь другим. And you should always remember that every soul counts. Every jiva is important. These are Krishna's lost children. И также нужно помнить, что каждая душа важна, потому что это потерянные дети Кришны. So we have to go out amongst them and we have to try to collect them back and bring them back home. И так нам нужно выходить к ним и попробовать вдохновить их вернуться домой. And the process has been made easy in Kali Yuga. This is not an ordinary Kali Yuga. This is a golden Kali Yuga. И нам дан очень легкий процесс. Это не обычная Кали-юга, это золотой век. Once every 1,000 Kali Yugas, one is a golden Kali Yuga. Вкрапление золотого века случается один раз в 1000 Кали-юг. Because in this Kali Yuga, Bhagavan Sri Krishna has come personally as Lord Chaitanya, and he's giving love of God. Потому что в эту Кали-югу Господь Шри Кришна пришел как Господь Чайтанья и дал любовь к Богу. And basically all you have to do is be a devotee, be nice, and don't be offensive. И все, что вам нужно сделать, это просто быть хорошим преданным и не совершать оскорблений. Because if you're engaged in devotional service under the guidance of a pure devotee, and you're not offensive, and you try to be nice, and you try to be humble, the Lord will help you. He will cover everything for you as long as you try sincerely. Prabhupada said, if you're serious and sincere, you can do this. И преданный просто нужно заниматься преданным служением, быть смиренным, а не совершать оскорблений, и Господь поможет вам во всем, потому что Прабхупада сказал, что если вы
серьезны и искренни, то у вас все получится. So we're in this opportune position. It couldn't be any easier to get out of the material world than Lord Chaitanya's giving prem to everyone. И мы очень удачливы, потому что нам очень легко выбраться из этого материального мира. Господь Чайтанья дал прему всем. He even gave prem to Jagai and Madai. Он даже дал прему Джагай и Мадхая. I mean, when he hit Nityananda with that pot and he was bleeding, Lord Chaitanya showed up and called for Sudarshantraka without any questions asked. He was going to kill him. И когда у Нитьянанды шла кровь, появился Господь Чайтанья, взял Сударшана чакру и собирался его убить. Lord Nityananda stopped him, and you know what he said? Lord Nityananda said, "My Lord, today Jagai saved my life because the other one was going to hit him again, and he saved him." And immediately Lord Chaitanya embraced him, and Jagai fell on the ground and Astasaki Papi, he went into ecstasy. Но Господь Нитьянанда сказал, что сегодня Джагай спас ему жизнь, и тогда Джагай упал в ноги Господу Чайтанье в экстазе. So it gives us hope that even Jagai and Madai got the mercy of Lord Chaitanya, so maybe I can get the mercy too. Это дает нам надежду, даже Джагай и Мадхай получили милость Господа Чайтаньи, может быть, и я смогу удостоиться милости. So like I said, because it's a special Kali Yuga, all you have to do is try to be nice, don't be offensive, and try to engage in sincere service to help somebody else. И, как я уже сказала, это особенная Кали-юга, поэтому все, что нам нужно, это быть хорошими, преданными, не совершать оскорблений и помогать другим. I also want to share this point that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said. Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил. He said that when you go out on Sankirtan, if people reject you and they don't take, you get spiritual blood for your spiritual body. Если вы выходите на Санкиртану и люди отказывают вам, не берут книги, то вы получаете духовную кровь для вашего духовного тела. He said you'll get chid rakta, which is spiritual blood, for your chid sarira, which is your spiritual body. So you're building a spiritual body by Sankirtan. I like that. Он говорил, что вы получите духовную кровь для своего духовного тела, которое у вас накапливается в процессе Санкиртаны. So even if I go out on Sankirtan and I can't sell books, I try to sell, and they go, no, go away, we don't want it. I still get the benefit for trying to do it. Итак, если я выхожу на Санкиртану и мне говорят, нет, иди отсюда, я все равно получаю преимущество, даже пытаясь сделать это. And I personally find that when I go out on Sankirtan, which is 5 days a week, и лично я хожу на Санкиртану 5 дней в неделю. even on a bad day, so-called bad day, it's still a good day because I distributed some books and some prasadam and I did my service. So I feel like I'm blessed either way. И даже когда бывают сложные дни, я чувствую, что на меня проливается милость, потому что все равно я распространяю сколько-то книг и прасада. And the thing that keeps me going, and I've been doing this for 50 years, is that I hear a lot. То, что меня поддерживает в этом служении, это то, что я много слушаю. I chant my japa and then I read. I read a chapter of the Gita and I read a chapter of Bhagavatam and I chant mantras and I read 19 pages of the CC and I have my whole
my whole sadhana is geared for more hearing. И я воспеваю свои круги, читаю главу Бхагавад-гиты, главу Шримад Бхагаватам, 90 страниц читания Чаритамриты, и продолжаю слушать, слушать и слушать. And then I use my Prabhupada box. This is something is invaluable. I listen to this all the time. И я использую свое устройство с записями Прабхупады и постоянно слушаю его. The whole idea is to keep spiritual sound vibration coming in my ear all the time so I can purify my heart. Главное, чтобы я постоянно слышал духовный звук и так мог очищать свое сердце. And we all know the process. We follow Prabhupada's orders and we try to chant our rounds and we try to be good, nice devotees with no offenses. And then we engage in practical service and Krishna is very kind. He helps us. Итак, мы все следуем приказу Прабхупады, воспеваем свои круги, пытаемся быть хорошим, преданным, не совершать оскорблений, и тогда Кришна проливает на нас свою милость, когда мы занимаемся преданным служением. So I'm always impressed when I hear that you guys are going out on book distribution, even in places where it's basically illegal. И меня всегда впечатляет, когда я слышу, что вы выходите на санкиртану, даже там, где это незаконно. Now, personally, I do that too. The places I distribute, almost every place, it's a mall or shopping place or it's a private place and they don't want you to do it. They tell you go away. И я тоже так поступаю, например, торговые центры, либо частная собственность, где они говорят, что не нужно здесь находиться, но я все равно это делаю. And over the years, I have been arrested by the police about 50 times. И за все эти годы я 50 раз меня задерживала полиция. But it's a really minor offense here. When they arrest you for Sankirtan, it's like, what did you do? Oh, you were selling books on yoga and you're in jail. It's stupid. It doesn't make sense. So they let you out. Но это маленькое нарушение, потому что они спрашивают, что ты здесь делаешь? Ты распространяешь книги, и они задерживают тебя, но на самом деле это ничего не значит фактически. And they don't put you in the gulag or the mental hospital, or they don't kill you. Они не отправят вас в психиатрическую больницу и не убьют. But just like today, I was out distributing books, and it's a huge parking lot for this big outdoor shopping facility. Сегодня я был на Санкиртане, и там была парковка у большого торгового центра. And a security came out. The man came up and said, "Hey, what are you doing?" И вышел охранник и спросил, что ты здесь делаешь? And I handed him a book. I said, "We're distributing books on yoga and meditation. Talks about how to get free from stress." И я сказала, я здесь распространяю книги о йоге, медитации, как избавиться от стресса. And he showed me his badge. He said, I'm security. And he said, they told me that you were out here and that they thought you were sketchy. You know what that means, sketchy? No. Sketchy means scary or weird, or they didn't know what I was doing. You know, I was Охранник, like a strange, you know, like, what is he doing out here? It's weird. охранник сказал, что ему доложили, что там какой-то странный тип, который непонятно чем занимается. And so I asked the security man, I said, "Do I look sketchy to you?" И я спросила, неужели я выгляжу странным? And he shook my hand. He said, no, not at all. You look all right. You look perfectly fine to me. И он пожал мне руку и сказал, не, все хорошо, ты выглядишь абсолютно нормально.
He said, but my boss told me I have to tell you, you have to go. Но мой босс сказал мне, что нужно тебе сказать, чтобы ты ушел. And that's about it. That's what happens usually. And then I have to go somewhere else, go to another store, another mall, another place. И тогда мне нужно перейти просто в другое место, к другому торговому центру. And that happens almost every day. И так происходит фактически каждый день. Years ago, we used to have the airports. It was a legal place. You could go and sell books in the airport. И еще давно мы распространяли книги в аэропортах. And I did that for about 20 years. И я занимался этим в течение 20 лет. And then, you know, they changed the laws and 9/11 happened and all the airports got really secure and nobody could go and sell books in the airport anymore. И потом поменяли законы. Больше нельзя было распространять книги в аэропортах после происшествия 11 сентября 2000 года. So, but that didn't stop me. I have my service, I have my duty. I'm a missionary. I have to distribute books. So I find people wherever the people are. That's where I go. Но у меня есть задача распространять книги, и я нахожу любые места, где есть люди. I go to football games. I go to musical concerts. I go to races where cars are racing. Wherever there's people, I go there. И я хожу везде, где есть скопление людей, например, матчи, концерты. And I spend a lot of time walking around where people shop because they park their car and then they walk to the mall, to the store. So I walk around with them and distribute books. И очень часто я распространяю книги у больших торговых центров, потому что люди паркуются и ходят по магазинам, и я там распространяю книги. And I find that as long as I have strong sadhana and I have my schedule in the morning, then I do pretty well on Sankirtan. И я обнаружил, что когда у меня сильная садхана, у меня хорошо получается распространять книги на Санкиртане. The most important thing is to be Krishna conscious ourselves, and that way we can give Krishna conscious to others. Самое важное, чтобы мы сами были в сознании Кришны, и тогда мы сможем дать сознание Кришны другим. And basically, that's the life of a Prabhupada follower. И так проходит жизнь последователя Прабхупады. I didn't mention at the beginning, but my theme for this class was a debt that can never be repaid. Я не упомянул, что тема этой лекции долг, который никогда невозможно будет отдать. Because the spiritual master saves the disciple, and the disciple, he knows that he can never repay the spiritual master, but a good disciple will try every day to show his gratitude. Потому что духовный учитель спасает ученика, и ученик знает, что он не сможет отдать ему этот долг, но хороший ученик каждый день пытается отблагодарить своего духовного учителя. And that is all a sincere devotee has to do, is follow his spiritual master sincerely. Everything else is taken care of. И все, что должен делать искренний ученик, это искренне следовать своему духовному учителю, а обо всем остальном позаботиться Кришна. Famous verse, Yasya Deve Parabhaktir, Yata Deve Tata Guru. Tasyete Katita Hyarta, Prakashanti Mahatmana, means that for one who has faith in the spiritual master and Krishna, then everything else comes. The door is wide open for you. В этом известном стихе говорится, что если у нас есть вера в духовного учителя и Кришну, то все остальное у нас получится. Двери открыты. Говорится, что... So basically, that's what we do. We follow Krishna consciousness, and then we try to give it to everybody else.
I distribute a lot of lollipops, chupaloops. Итак, все, что нам нужно делать, это следовать сознанию Кришны. Например, я распространяю очень много чупа-чупсов. I have mantra cards and I have these lollipops, chupaloops. I give these to everybody. И я даю всем чупа-чупсы и карточки, на которых написана Махамантра. Of course, I try to give everybody books too. I never, ever go anywhere without them. Even when I just go shopping or when I'm going to get gasoline in my car, I give books to whoever's near me. Whoever gets near me gets a book. И, конечно же, я никогда не выхожу из дома без книг. Например, даже если я иду на заправку или в магазин, я распространяю книги всем прохожим рядом. Anybody have any questions? У кого-нибудь есть вопросы? Дивьянга Прабhu, thank you so much for this really amazing and inspiring class. Every time after association with you, I feel strong desire to go out and distribute books. Thank you. I wish everybody would. The only lack is Krishna consciousness. Bhaktisiddhanta said that the only thing lacking in this world is Krishna consciousness. Now we have it. We all have it. We have to give it to everybody else. Лучше да переведите на русский, да? Я? Я благодарила Дивьянга Прабху за такую замечательную лекцию. Сказала, что каждый раз, когда я выхожу, когда я общаюсь с вами, то у меня сильное желание, неумолимое, просто выбежать на Санкиртан. И Дивьянга Прабху сказал, что да, у каждого есть у нас есть сознание Кришны, у нас есть эта милость, которую дал Господь Чайтанья, и наша обязанность в том, чтобы давать ее каждому. Okay, so now we can proceed to question and answer sessions. Александр Прабху, у нас есть вопросы здесь или в ВКонтакте? Конец вопроса, да, дорогие преданные, поднимайте, пожалуйста, руки. So, my question is, how not to get disappointed when people are showing such negligence and such strong desire not to take book from you. Как сохранить вдохновение, когда люди показывают такое сильное пренебрежение и такое сильное нежелание получить от тебя книгу? It's the story of my life. You have to expect Krishna's mercy. At the same time, it's up to Krishna. When Lord Nityananda gives you the mercy, that's when you get the mercy. And you expect it, but sometimes I wonder, where's the mercy? Lord Nityananda, please. I'm doing the same thing I've been doing for decades. And sometimes I hand books and I go, get out of here, get out of here. Sometimes 10 people, 12 people, 15 people in a row. No, you get out of here. Not only no, but you shouldn't do this. They tell me, you shouldn't be doing this. And I'm like, I've been doing this for 50 years. What are you talking about? There's nothing you can do except surrender. There really is nothing you can do but surrender to Lord Nityananda, because that's the whole point of the mission. Because Prabhupada left Vrindavan, got on that horrible boat, and he came here to save us with no consideration of his own personal comfort or his own anything. It was just total faith. So yeah, you can go ahead. I'm sorry. I wish I could speak the language. It would be so much easier for us. But I'm sorry, because I just keep going. Хотела говорить по-русски, это было бы проще. И вопрос, да, получается в том, как быть, если ты видишь вот это отношение такое негативное со стороны окружающих. Он говорит, это история всей моей жизни. То есть на самом деле
Господь Чайтанья, Господь Нитьянанда, они хотят пролить эту милость на обусловленных падших душ, но, к сожалению, часто, когда мы выходим на Санкиртану, мы встречаем людей, которым это совершенно не нужно, и иногда я встречаю 10-15 людей, которые говорят «нет, нет, нет», и мало того, что они просто говорят «нет», они говорят «тебе вообще зачем ты это делаешь, тебе не нужно этим заниматься». И на самом деле у нас нет иного выбора, кроме как предаться Господу Нитьянанде и нашему духовному учителю. В этом вся суть. И Шрила Прабхупада, он приехал специально, он приплыл на этой лодке в Соединенные Штаты для того, чтобы передать эту милость обусловленным душам. Thank you. Also, the point that our sacrifice is our trying to repay our debt to Prabhupada. So it's not easy. Sometimes it's really hard. Также наше жертвоприношение заключается в том, что мы стремимся отплатить свой долг Шриле Прабхупаде, и зачастую это очень сложно, это непросто. But when the devotee loves his spiritual master and he knows how much it means, that's one thing with me. I remember before I was a devotee, when I was 15 years old and I was a hippie and I wasn't happy. And the devotees, they were always happy. You know? Когда человек на самом деле любит своего духовного учителя и стремится отплатить ему этот долг из любви, и это моя история, то есть я настолько обязан Шриле Прабхупаде, я помню себя прекрасно, до того, как я стал преданным 50 лет назад, когда я был хиппи, я был на самом деле совершенно несчастным, но преданные, они всегда были такие счастливые. And then after I became a devotee, I wasn't like that anymore. And I thought, oh my God, I got to help others. I really sincerely thought, I got to help this other person because I know they're unhappy. I got to help them. So I remember my condition. Когда я стал преданным, я сравнил свое состояние, будучи преданным, и то, что было со мной раньше, и у меня возникло очень четкое, ясное ощущение: Боже мой, я должен помочь этим людям, ведь они несчастные, они просто гниют тут в этом болоте материальной жизни, и я просто обязан сделать что-то, чтобы помочь им. И это то, что очень сильно меня мотивирует, потому что я помню то, что было раньше, и это то, что очень мотивирует меня благодарить Шрилу Прабхупаду. And when I'm out in these parking lots in Sankirtan and I see these people, they come out of the store and they have all sin in their cart. They have meat, alcohol, tobacco. It's all, they're going to hell if I don't help them. So I think we got to help them. And that's on me. И когда я выхожу на Санкиртану и вижу всех этих людей, которые проходят мимо, я вижу, что у них в тележке все грехи, все возможные грехи, мясо, алкоголь и так далее. И я совершенно четко ощущаю, совершенно ясно понимаю, что мы должны помочь им. И это мое дело, это моя обязанность сделать все возможное, чтобы помочь им. And you don't always have to sell them a book. If you can't sell them a book, at least tell them Hare Krishna. Or if you can't say Hare Krishna, tell them Nitai. Sometimes in a crowd, I'll just pick up my phone and go, Nitai, Gora, Haribo. You know, and then the people around me, they just hear it. It's a Gyata Sukriti. Their soul hears that. И не обязательно вам нужно продать этому человеку книгу. А если они услышат Харе Кришна, это уже большое благо. Или если нет возможности сказать им Харе Кришна, можно сказать Нитай Гора. Иногда я беру телефон где-нибудь в толпе, подношу его к уху и говорю: Нитай Гора, Харибол. И таким образом My Harinam phone, you get in an elevator, and there's 10 people in there, and you go, oh, Nitai, Goranga, where's Radhe? Let's go on Sankirtan. And you know, they have to hear that. Their soul hears that. Когда вы на эскалаторе куда-нибудь поднимаетесь или на лифте, и там люди рядом с вами, и вы подносите телефон к уху и говорите: Нитай, Гора, Радхишьям, пойдем на Санкиртану. И они никуда не денутся, они слышат эти святые имена.
you have to know these are Krishna's lost children, and we're trying to help them. Вы должны знать, что это потерянные дети Кришны, и мы пытаемся им помочь. And no matter how fallen they can still be delivered. Неважно, насколько они пали, тем не менее, они могут освободиться. That also gives me hope, because I'm fallen and wretched, and I think, hey, I can go be with Jagai and Madai and get prema. I mean, you И это really... также мне надежда, потому что я думаю, я такой падший, жалкий, но у меня есть надежда, как и Джагая Мадхая, получить прему. Just a second, Дивьянга Прабху, I have some technical problem here with my... Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. It's just gaze heater. I had to make it lesser. Jai. Is it cold winter there? Yes. Я сказала, что мне пришлось уменьшить газ у печки. Да, здесь холодно. Today here, it was 26 degrees Celsius. Сегодня здесь было 27 градусов по Цельсию. Not cold. Не холодно. Good for Sankirtan. Хорошо для Санкиртаны. So the reason I say it like this is because devotees sometimes think, oh, I'm not a book distributor. I can't sell 50 books. But don't think like that. Every devotee in this mission is a book distributor. Иногда, я говорю это почему? Потому что иногда преданные говорят, я не пойду на Санкиртану, потому что я же не могу распространить 50 книг. Но не думайте таким образом. На самом деле, каждый преданный в этой миссии является распространителем книг. Don't let anything discourage you to distribute books. Even if you distribute one book, it's huge. Не позволяйте, чтобы что-либо лишало вас вдохновения распространять книги. Даже если вы распространили всего одну книгу, это уже огромный результат. And I don't know what books you have, but I have all kinds of books, and some of them are little tiny books, and some of them are big hardbound Gitas, but everybody can get some book. И я не знаю, какие у вас есть книги, но у меня есть все возможные книги. Некоторые совершенно крошечные, очень тонкие книги. Некоторые такие полноценные, тяжелые книги, как Бхагавад-гита. Но каждый может получить какую-то книгу. Wherever I go, whenever I do anything, I put little books in my pocket or a little book bag, and I hand it to people. Here's a book on yoga. It talks about how to get free from stress. Boom. И куда бы я ни пошел, всегда у меня в сумке, в кармане есть какие-либо книги. И куда бы я ни пошел, я даю людям книгу и говорю, вот, эта книга о йоге рассказывает о том, как освободиться от стресса. Пожалуйста. And they say, well, how much is it? I say, we don't sell them. We just take a donation. И они спрашивают, сколько стоит. Я говорю, мы не продаем их, мы просто просим пожертвования. And I find if you do that enough, like 1,000,000 times, then you'll have some success. Some people will buy books, some people won't. I have sponsored books right now, so I give them to people, whether they give money or not, I give them to them. И всегда есть возможность каким-либо образом вручить людям книги. Допустим, как бы много ли у них денег или мало ли у них денег, дают они деньги или не дают они деньги. Допустим, сейчас у меня есть книги, которые мне пожертвовали, спонсировали, и я могу просто дарить людям книги. But I always find that my consciousness is always better when I try to distribute a book. Но я всегда обнаруживаю, что мое сознание находится в лучшем состоянии, когда я пытаюсь распространять книги. Even if they don't take it, that I tried, I feel I did my service. Даже если они их не берут, но я чувствую, если я попробовал, я выполнил свое служение. And that's the key. If a devotee can stay at his lotus feet of his guru and do his service, you can go back to Godhead. И в этом ключ. Если преданный старается делать все возможное, чтобы служить, и находится у лотосных стоп своего гуру, то мы можем вернуться домой, обратно к Богу. I mean, it's hard to believe, it's a miracle, but it's true that if we stay at the shelter of the lotus feet of our guru and we try to help others and we're not offensive and we're nice, you gotta be nice to each other. We have to love each other. The problem that we have is that we have false egos and it gets in the way, you know.
И да, это может быть трудно поверить, но если на самом деле, если мы остаемся в лотосных стоп своего духовного учителя, стремимся следовать его наставлениям, и мы стараемся хорошо вести себя с другими людьми, не оскорбительно, So то это возможно. if we take shelter of what we've been given, Prabhupada gave us everything. If we just take shelter of it and be sincere and serious, we can be part of his mission. And that's really true, that we can go back to Goloka Vrindavan. This is not Vaikuntha liberation. This is Goloka Vrindavan, to associate with the Lord. I can't even believe it. It's amazing. I mean, a guy like me used to go back to Godhead. Wow. И в это трудно поверить, как это так, такой парень, как я, может отправиться домой, обратно к Богу. Это просто невероятно. Но это так, если мы просто примем прибежище у всего того наследия, которое дал нам Шрила Прабхупада, если мы будем серьезными и искренними и станем частью его миссии, то мы отправимся на Галоку Вриндавану, не просто на Вайкунтху, на Галоку Вриндавану. It's a miracle, isn't it? I mean, Lord Chaitanya is so kind. Namo Mahavaranyaya. He's bestowing prema, love of himself, giving it. Это чудо, не правда ли? Господь Чайтанья столь милостив. Он Махаваданья, самый милосердный, самый великодушный. Он дает любовь к Богу, к прему. If we blow it and we don't do this, we're the most unfortunate rascals. Если мы пренебрегаем этим и не используем эту возможность, то мы самые жалкие негодяи. It's never going to be easier than this. Легче уже не будет. If we can't do this now, we're never going to be able to do it. Если сейчас мы не воспользуемся этой возможностью, то мы никогда не сможем этого сделать. So, dear Prabhus, take heart, be confident. You know, Rupa Goswami, Utsaha Nischayat Daryat Tat Tat Karma Pravartana. He says, first of all, you have to be enthusiastic. Utsaha. Now, usually I'm awake and I'm more enthusiastic, but even now, Utsaha Nischayat Daryat, I mean, you have to be enthusiastic, patient, and confident. These are three things that Rupa Goswami recommends you have to do pure devotional service. So I'm enthusiastic, I'm patient, and I'm confident. Итак, вы примите это всем сердцем, будьте уверены. И Рупа Госвами говорит в Падашамрите, «Утсахан нишчаят дарят татат карма правартанат». Он говорит об этих трех важнейших качествах. Нужно быть исполненным энтузиазма, терпеливым и уверенным в том, что это возможно. И сейчас я, может быть, не столь энтузиастичен, как обычно, с утра, допустим, потому что Дивьянга прабху уже 10 вечера. Но, тем не менее, я полон энтузиазма, я терпелив, и я уверен, что это возможно. So, if we stay safe, don't be offensive, follow Prabhupada, and be enthusiastic, and be confident, and be patient, these things will come. Так, если мы будем следовать этим наставлениям, если мы stay safe? Safe. Safe means at the feet of your guru, following safely under the principles of the 16 rounds. That's safe. Если мы будем в безопасности означает в прибежище лотосных стоп нашего духовного учителя, следуя его наставлениям и воспевая 16 кругов, если мы будем полны энтузиазма, терпеливы и уверены, то это возможно. What else? Anything else? You guys are ready to go on Sankirtan now. Это уже пора до Садхиртана. Bhakti Siddhanta's day, huge day. It's going to be huge. We will have Bhaktisiddhanta's disappearance day tomorrow. День ухода Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. Yeah. You have it? We haven't it yet. We're having it tomorrow. See, today is still the 10th here tonight. It's on the 11th. Да, завтра будет день ухода Бхактисиддханта Сарасвати. I wish you guys were all here. We could go on Sankirtan together. Я желаю, чтобы вы все здесь пошли вместе на Санкиртана. Actually, here are devotees from different regions. Here are devotees from Russia, where Sankirtana is not forbidden. It's not And forbidden. also in Russia now, and in Asia it is. So. Wow.
I'm in Asia. I just can't imagine that. I'd move. I'd have to move. I couldn't live in a place where you can't do Sankirtan. I'd have to kill myself. Boom. I can't live without Sankirtan. Есть преданные из Азии, такие как я, где санкиртана запрещена, он говорит, что я просто переехал из такого места, проще застрелиться, тем распространять там, где распространение книг запрещено. It's all auspicious. Sankirtan is all auspicious. It makes everybody happy. It makes me happy. It makes the non-devotees happy. It makes the guru happy. It makes Nitai Gaur happy. Radhe Shyam, they're happy when we do this. And they don't sit there counting thinking, well, he didn't do many books today. They don't think that. They think, look at my devotee went out and tried to help the others. И санкиртана приносит благо всем. Она приносит благо преданным, непреданным, абсолютно всем окружающим. Это радует духовного учителя, это радует Радхишьям, это радует Господа. И они не сидят там и не считают, сколько он там книг распространил. Нет, они рады абсолютно каждой маленькой книжке, которую мы распространили. И они счастливы нашим попыткам. Imagine, like, if you had a bunch of kids and your children were lost. And then somebody went over and said, hey, kids, I know where your mother is. And you hooked them up. You put the kids with the mother. How happy the mother would be. You brought my kids home. I love you. You know, that's what Krishna thinks. Просто представьте, что у вас есть дети, и вдруг эти дети потерялись, и какой-то человек подходит к этим детям и говорит, эй, смотрите, я знаю, где ваша мама. И он берет этих детей и отводит к матери. И представляете, насколько счастлива будет мать, когда к ней привели своего ребенка. Это то, насколько счастлив Кришна, когда мы занимаемся санкиртаном. It's a very intimate thing. Это очень сокровенное. Sankirtan, what it is, it's like the gopis making arrangements for Krishna to meet Radharani. Что такое санкиртана? Это сродни тому, что гопи устраивают все приготовления для того, чтобы Кришна встретился со Шримати Радхарани. Because the Brajbasis, all they think is, how can we make Krishna happy? How can we please Krishna? So they make arrangements and they go, here, he likes this gopi. He wants to be with Radharani. And that's all they do. That's what Sankirtan is. Потому что в чем заключается жизнь Бриджабаси? Они только и думают о том, как доставить радость Кришне, что можно сделать, что можно организовать, что можно придумать, чтобы Кришне было хорошо. И это и есть миссия санкиртаны. Это настроение Бриджабаси. So the Sankirtan devotees, they go out and they make all arrangements to try to get those lost children back home. And it's a big deal to Krishna. Итак, преданные санкиртана этим занимаются. Они выходят и ходят повсюду, где только можно, для того, чтобы найти этих потерянных детей и привести их обратно к Кришне. И Кришна очень счастлив от этого. Every jiva counts. Каждая джива на счету. He loves every one of them, and he misses every one of them. And as soon as we take one step toward him, he takes 10 steps toward us. That's how much he loves us. Он любит каждого из своих потерянных джив, и он рад возвращению каждой из них. And I'm sorry, the second part. He loves every lost jiva, and he is pleased when every jiva is returned. And I lost this. That's basically what I said. The effort to bring the kids home, that's love. That's what he wants. That's all he wants is love. He has everything else. He's God. But he wants us to turn and love him and to show that love by helping his kids come home. That's huge. It's a big thing. Абсолютно все. Единственное, чего он хочет, это нашей любви. Эта любовь проявляется в том, что мы обращаемся к его потерянным детям и предлагаем им вернуться домой, обратно к Богу. И Кришна очень счастлив таким нашим попыткам. And you never know what happens once you give a book to a jiva. И никогда не знаете, что произойдет, когда вы вручили дживе книгу. I know many devotees that got a book and they looked at the address in the book and they went to the temple, and that's how they joined the movement.
Я знаю множество преданных, которые получили книгу, потом посмотрели на адрес в конце этой книги, и таким образом они присоединились к храму. And that's how it is. There's jivas out there that are dying to find Krishna. We just have to find them. И есть множество душ, которые просто умирают от желания встретиться с Кришной, найти его. И нам просто нужно найти этих людей. And if I have to talk to 10,000 people to find one who's looking for Krishna, so be it. Если мне нужно переговорить сначала с 10 тысячами людей для того, чтобы найти того единственного, который хочет вернуться к Кришне, пусть так и будет. I mean, it's a debt that we can never repay, so you just have to keep on serving. You know, that's the idea. Я имею в виду, что это долг, который мы не можем отплатить, и вам нужно просто продолжать служить в этом идее. Anything else? Well, I'm afraid it's already 9:57 at your place. So we'll have to stop here. I'm thank sorry. you. We should do it at a different time when I'm not asleep. I usually go to bed about 2 hours ago. Обычно 2 часа назад я уже сплю. Thank you very much, dear Divьянга Prabhu, that you shared your time and inspiration with us. And I'm sure that the devotees who are listening to this class, their Sankirtana today will be much more effective and enthusiastic. Спасибо вам большое, дорогой Дивьянга Прабху. Он говорит, 2 часа назад я уже обычно сплю. Но спасибо большое, что вы выделили нам это время и поделились своим энтузиазмом. И я уверена, что преданные, которые послушали сегодня эту лекцию, выйдут на Санкиртану с гораздо большим энтузиазмом. I want to say this prayer. My dear Srila Prabhupada, Panchatattva, Gaurnitai Radhesham, Krishna Balaram, if you so desire, please bless these sincere devotees to distribute the books in all these conditions they go through and be blissful while they're doing it. Please forgive our offenses and thank you for considering our request. Hare Krishna. Дорогой Шрила Прабхупада, дорогие божества, дорогие Радхишьям, пожалуйста, я сейчас возносит свою молитву Дивьянга Прабху, пожалуйста, благословите этих преданных, чтобы в каких бы условиях они ни находились, они вышли на Санкиртану в должном настроении и в полном блаженстве совершали это служение. Пожалуйста, простите наши оскорбления и примите эту нашу скромную просьбу. And always remember, whatever happens when you go out on Sankirtan, it's the most auspicious thing in the universe. И всегда помните, что бы ни происходило, когда вы выходите на Санкиртану, это самое благоприятное, что есть во Вселенной. There is nothing higher, nothing better that you can be doing. Нет ничего более высокого, ничего лучшего, что вы могли бы делать. Thank you very much, Prabhu. I appreciate it. And it's my honor to be with you, devotees. Спасибо большое, дорогие Прабху. Я очень ценю это, и моя честь быть с вами, с преданными. Now go out and do big. Do big. We used to say that back in the old days. Do big. Sell a lot of books. Раньше делайте что-то такое великое, то есть продавать очень много книг. Do big. You don't have a do big in Russian? Vice just told me on the phone this morning. Vaisheshika called me and he goes, Div, do big. And I said, yes, I'm going to do big. Сегодня Вайшешика утром позвонил мне и сказал, do big. И я сказал, да. Prabhu, Hare Krishna, thank you so much. Hare Krishna. Jai, Hare Krishna. Where exactly are you? Kostanay, Chelyabinsk, and probably these 2 cities, Kostanay and Chelyabinsk. Wow. Good luck. You're going to need it. Here are all devotees who regularly go to Sankirtana every day, probably, at least during marathon. That's amazing. I just love you guys. Thank you so much. Please think of me. And you can text or call me whenever you want. I really appreciate it. Tell me how it went. Okay. Thank you. Hare Krishna, Prabhu. Glories to Prabhupada. Good night. I'm going to bed now. Haribol.